All right, so here we are having a page of 4,000 words book on the screen. Today we're going to practice each word together. Alleviate, astrology, differentiate, disrupt, equation. So let's practice these words together. Here first, let's talk about let's make a case. Let's make a case with the word alleviate. Alleviate. So here, what should you use when you feel painful? For example, if you feel that the back hurts a lot or the back is very painful, what should you do or what should you use? So show me the case for this. What should you use when a part of the body is painful? Let's go. So here we are looking at the word alleviate. And here we have a case like this. When our body, when our body hurts, what should you use to alleviate the pain from your body parts? Here, the first situation is I will use when I feel hurt on my body. I will use medicine to relieve my pain feeling. pain. All right, pain is a noun in English, and painful is an adjective in English. We don't say remove pain. We do remove a file on a computer, but we don't say okay remove pain. If we talk about pain, it's not like painful. When my body, okay, is painful, when I suffer from the pain on my body. So we have pain as a noun in English, and painful is a feeling, is an emotion. We don't say remove pain. We say, okay, alleviate pain, or we try to reduce the pain. Don't say remove, all right? Remove is like you have lots of files on your computer, and you are gonna remove a file because okay, it's very heavy and it's not good for the computer for okay, the computer. So here, if we talk about pain, we are gonna use alleviate or reduce in English. Medicine, not medicine, medicine. And to alleviate or to reduce your pain, where should you go to purchase medicine? We have the word purchase. Purchase. We don't say buy because buy is a basic word. Purchase, not purchase. Where should you go to buy? Okay, where should you go to purchase medicine? Where should you go to purchase medicine? And should you go to the hospital to have a health check? Let's go. Um, if if I want to purchase medicines, I will go to the pharmacy to buy it. This is not purchase. This is purchase. We pronounce a purchase. All right, purchase. Okay, so here, why do we need to go to the hospital? Show me, okay, a case in which your pain, okay, is very severe. You can use the word severe for the pain. When the pain can take your life away. We have a phrase like this: take life away. To take, okay, somebody's life away. It means that thing is very dangerous for that person's life, right? That thing is very dangerous for that person's life. It's like take somebody's life away. So here, let's practice, okay, by using the word super intense. When something is intense, it is too much. Intense pain, we can say that you suffer from an intense pain, which means that you cannot tolerate the pain anymore.
So that is okay, the word intense. It means too much. Severe means very dangerous, very dangerous. All right, so here alleviate. Why don't you go to the hospital to have a health check, but you choose to go to the pharmacy to purchase medicine? Why don't you go to the hospital to have a health check? We have an action verb like have a health check. All right, have a health check. Have a health check. It means you go to the hospital to check your health. An overall check, an overall check, and okay, an overall check about your health. So why don't you go to the hospital to have a health check? But you choose to purchase medicine at the pharmacy. Why don't you go to the hospital to have a health check, but purchase medicine at the pharmacy? I think my illness is not serious enough to go to the hospital. But if Hospital, not hospital, right? So your illness is not serious enough, or you can say my illness is not intense. It's not intense. So that is why I don't choose to go to the hospital. All right. So here, if you feel too painful, what should you do in this situation? If you feel too painful, what should you do in this situation? Yes. Should you call the ambulance or should you ask somebody for help? Or should you take medicine from the pharmacy? You have three choices. You are going to call the ambulance. Okay, you are going to call the ambulance because you feel too painful, or you just want to stay at home and take the medicine which you purchased from the pharmacy, or you are going to call another person for help. So what should you do in this case? if I am painful, I will call my mom to help, and I will call my mom to help me to um to call an ambulance. The word call, okay, we have like call. There's the R, and then the L sound. So it's going to be like call, call, R, call. And then you are going to move your tongue to shape the L sound. So it's going to be like call, all right? Okay, so here alleviate or reduce. People will choose to go to go to purchase medicine at the pharmacy because they don't want to spend money on health check at the hospital. It's gonna cost them a lot of money. But some people they don't believe in medicine. They don't take medicine to alleviate their pain. They believe in God. They believe in astrology. So here, okay, here, do you trust astrology or medicine? If you are sick, will you lay your trust in medicine or you will lay your trust in astrology? Show me, please. Show me your case and show me the reason why you choose that thing. When you are sick, if you are sick, will you lay your trust in medicine or astrology? Here, we have face lay somebody's trust. Will you lay your trust in medicine or astrology? Right, something like this. If you
if you lay your trust in medicine, you will be able to alleviate your pain. And the more medicine you take, the easier the pain it's gonna be alleviated. So if you choose medicine, if you lay trust in medicine, it's a right choice. For example, you can say something like this. But if you lay trust in astrology, you don't believe in medicine to alleviate your pain. You believe in God, God prayers, for example. You were gonna pray for the God, all right? We have the case like praise for God, pray for God. All right, so here is the word. You were gonna pray. You were gonna pray. You are gonna pray. You are not gonna take medicine. So if you choose to believe in astrology, you choose to lay your trust in astrology, you were gonna pray a lot because you lay trust in God to alleviate your pain. You don't lay trust in medicine. You don't lay trust in doctor. You don't lay trust in hospital service to alleviate your pain. So you show me, why don't you lay trust in astrology? But you choose to lay trust in hospital or doctor. Let's go. Um, Yes. uh, if I am illness, I will take medicine instead of going to the hospital I because sometimes I like my trust in medicine and and I don't like my trust in astrology because it is so confused. Uh, it is so confused. Mm, mm, Confused. ED. The adjective with ed is going to be used for people's feelings. So, so here this is the adjective with the end of ed. You were going to talk about how you feel inside your heart or how people feel inside their hearts. If, you talk about their own feelings, you were going to use the word confused. But if you want to talk about things that make you feel confused, or you talk about things that make other people feel confused, you're going to use adjective e. So that is confusing. That is confusing. So you show me what is confusing. What is confusing and why do you feel confused? What is confusing and why do you feel confused? Let's go. What is confusing when it comes to astrology? What is confusing? What makes you feel confused? um, Yes. um, I think astrology mm, mm, Yeah, please be careful with the word thing. We have two words, that is thing and thing in English. So thing or thing. Please be careful. So what do you think about astrology? Is astrology useful? Is astrology okay? Is astrology helpful for people? Or people lay their trust in astrology and it is not good for them. Because if people lay their trust in astrology, people will not believe in the right things in life. People will believe in things that are not true. So what makes you feel confused and what is confusing when you think about astrology? You trust something that is not true, or you will choose to trust in something that is true in life. We have the word like true or untrue. So show me the case, please. What do you think about astrology?
And how do you how do you make the right choice? Will you choose to believe in prayers, or will you choose to believe in the real thing, real thing like medicine, real person like a doctor, real place like all right hospital. So if I feel too painful on my body, the thing that I choose to use for alleviating my pain is medicine. The person that I choose to call to alleviate my pain is doctor. I am not gonna lay my trust in astrology because I think astrology is not true. So show me what makes you feel so confused and what is so confusing. Let's go. Um, mm, um, I feel I feel confused about astrology because it just it is only about the future, and it may not be true for the erroneous situation, and sometimes it can be predict um, predict anything in the life. Mm, It can be predicted. yes. Predict, that is a action verb. If you say be, okay, after be, that is verb D, because this is the passive voice. It can be predicted because it can be predict. People predict, but something is predicted. All right, hence that is the passive voice, right? And here, okay, erroneous situation. Erroneous means something is not correct, something is incorrect, or something is inaccurate. So when a situation is erroneous, it means when the situation is not correct. So please be careful with the meaning because it's gonna be wrong in your sentence, right? So here, please be careful. Okay, so let's go. Alleviate, astrology, differentiate, disrupt. Let's make a case together by just looking at this page. All right, so what are we going to do right now? We are going to make a case by using English and Vietnamese all together. Think and think, please be careful with these two words. Think, the K sound, and thing, the ng sound, right? Thing, right? Okay, so here, astrology. Khi tôi cảm thấy đau, khi tôi cảm thấy đau ở trên cơ thể của tôi khi tôi cảm thấy đau ở trên cơ thể của tôi không thể chọn chiêm tinh học, tại vì tôi nghĩ rằng chiêm tinh học là một cái môn là một cái lĩnh vực mà mà không mà cung cấp thông tin không thực tế. Như vậy mình đã có từ là thực tế và không thực tế trong tiếng Anh. Thực tế là real, không thực tế là unreal, right? Như vậy nếu tôi bị bệnh, tôi sẽ tôi sẽ chọn đặt niềm tin của tôi vào thuốc men và bác sĩ. How do you say that in English? Nếu tôi Um, bị bệnh. if I'm honest, I will rely my trust in medicine and doctor. Yes, if I am ill, right? Ill. We have Yes. word ill. That is an adjective in English. But if you say illness, it is not bệnh anymore. That is cái tên bệnh. If people use the word illness to talk about what kind of illness does she suffer from? What kind of illness does he put up with? Khi mình dùng cái từ mà illness thì nó cũng ra thành cái tên của bệnh. Cái tên của bệnh mình là gì? Hoặc là cái căn bệnh của mình là gì? Ở đây chưa có thành từ căn bệnh.
căn bệnh disease, tại vì cái illness này nó không có severe, right? Okay. Okay, so here let's go. Chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu. How do you say this in English? Um, Astrology is a field that uh, I am studying it. Yes, astrology is the field that I am researching. Khi mà dùng cấu trúc mà của từ mà, nếu mà có dùng cấu trúc của từ mà thì đừng có bao giờ mà lặp lại cái danh từ đó bằng it hoặc là bằng them, tại vì cái từ mà nó đã thay thế cho it với them rồi, nó không cần lặp lại nữa. Mình học và study, còn mình nghiên cứu thì mình sẽ dùng cái từ là research trong tiếng Anh. Việc hay nói là nghiên cứu về cái gì đó, người Việt sẽ dùng là research about science. Research cũng trực tiếp cho danh từ trong tiếng Anh, research something, right? Okay, so let's go. Khi mà tôi bị bệnh, tôi cần một cái gì đó thực tiễn để giúp tôi giảm cái cơn đau từ căn bệnh của tôi, từ bệnh của tôi. Như vậy khi mà tôi bị bệnh, tôi cần một cái gì đó thực tế để giúp tôi giảm cơn đau từ bệnh của tôi. English please. Um, when I'm ill, uh, Yes. I need I need something. I need something I need something real to help me alleviate the pain from my illness. Yes, alleviate the pain from my illness. Alright, căn bệnh của tôi nó rất là căn bệnh của tôi nó rất là rối, và tôi cảm thấy rất rối, ok, về những cái thuốc mà bác sĩ kê kê đơn cho tôi. Kê đơn, ok, what is the word in English? We have already studied this word. Khi mà nói đến kê đơn, kê toa, Prescription. yes, that is prescribed. Sorry. An action, prescription. That is a noun in English. It means, okay, sự kê đơn, việc kê đơn, hoặc là cái đơn, cái toa thuốc. Alright, so let's go. Let's go. Chiêm tinh học và chiêm tinh học và cái niềm tin nó rất là rối. Tôi cảm thấy rất là rối về những cái thuốc và những cái thông tin mà tôi nhận từ bác sĩ. Chiêm tinh học và chiêm tinh học và chiêm tinh học và thuốc nó rất là rối đối với tôi. How do you say this in English? Um, Chiêm tinh học và thuốc rất rối đối với tôi. Astrology and medicine are very Very what? confusing to me. Confusing. Very good, very good. Okay, confusing to me. Cái sự rối này làm cho tôi cảm thấy đau hơn khi cơ thể của tôi đang chịu đựng từ cái cơn đau, từ cái cơn đau từ cái cơn đau cực đoan này. Cái gì mà nó quá theo kiểu cực đoan thì người ta sẽ có từ là intense, còn mà nó nghiêm trọng mà nguy hiểm đến tính mạng hoặc là sức khỏe, hoặc là bất cứ cái gì nghiêm trọng mà nó nguy hiểm, nó gây là tác hại là severe. Alright, tôi đang chịu đựng một cái cơn đau cực đoan từ cái cơ thể của tôi, và cái sự rối này làm cho tôi cảm thấy đau hơn. English please. Tôi đang chịu đựng cái cơn đau cực đoan từ cái cơ thể của tôi. Um, I am suffering from intense pain from my body. Yes, very good. Right. That is not pain. 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 Yeah. Cái chữ A á, pain là cái từ mà nó có chữ A ở giữa, phải đọc chữ A nha. Pain và đánh N lên thôi. Pain. Sẽ nghe là giống như pen giống như cái bút đó là sai. Đọc chữ A xong rồi đánh N lên. And bỏ chữ E đi, chỉ đánh N thôi. Pain. Pain là mình cảm nhận được cái lưỡi của mình nó đánh lên rất là nhanh. Pain. Pain. Yes. Alright. Cái cơn đau mà tôi đang chịu đựng cần cần một cái cần một cái cần một cái sự đơn cần cần một cái đơn thuốc thực tế để giảm cơn để tôi có thể giảm cơn đau. How do you say this in English? Cái cơn đau mà tôi chịu đựng cần một cái liều thuốc thực tế để tôi giảm cơn đau. Cơn đau mà tôi đang chịu đựng cần liều thuốc thực tế. Yes.
depend that I am suffering um, needs um, needs a real prescription so that I can reduce my pain. Yes, so that can reduce my pain. Very good, right? Ok, cái sự giảm đau cần cần thuốc men thực tế, chứ cái sự giảm đau không thể không thể không thể không thể hiệu quả nếu nếu mọi người đặt niềm tin vào chuyên tinh học. Sự giảm đau cần một cái liều thuốc thực tế. How do you say this in English? The Yes. The what? Sự giảm đau cần một cái liều thuốc thực tế. Đau mình giảm cơn đau là alleviate, còn sự giảm đau là gì? Alleviation. Alleviate, alleviation, right? Sự giảm đau cần một cái liều thuốc. Sự giảm tức là gọi là giảm thôi, nhưng alleviate, còn sự giảm, việc giảm là alleviation. Còn cái chữ đau, cơn đau là gì phải tự biết ráp đi. Sự giảm đau cần một cái liều thuốc thực tế. English please. Alleviation needs real okay. But alleviation needs a real prescription. okay, but here what kind of alleviation is that? Pain alleviation please, all right. Prescription, cái prescription là đơn thuốc, toa thuốc, còn cái từ thuốc là gì trong tiếng Anh? Thuốc là medicine, right? Như vậy để sự giảm đau cần những cái liều thuốc thực tế để tôi có thể giảm cái cơn đau của tôi. English please. Pain alleviation needs real medicine to để tôi có thể giảm cơn đau của tôi. To để ai đó làm cái gì đấy. For somebody to do something, right? Để tôi có thể giảm cơn đau của tôi. How do you say this in English? For me to reduce my pain. Yeah, for me, okay, to reduce my pain, right? Nếu tôi không tin vào thuốc men và khoa học, và tôi chọn tin vào chiêm tinh học, thì tôi sẽ không thể, thì cái cơn đau của tôi sẽ không thể được giảm. Cấu trúc của bị và được trong tiếng Việt. To be verb 3 đi. Nếu tôi không chọn tin vào thuốc men và khoa học, mà tôi chọn tin vào chuyên tinh học. Cái từ mà nó có hai dạng, mà là who, không which, that, còn mà cái thứ hai là hoặc, là or. Khi mà dùng mà who, không which, that thì mình muốn bổ sung cái ý nghĩa cho cái danh từ nó là khác nha. Nếu tôi không chọn tin vào thuốc men và khoa học, cái từ mà nó bằng nghĩa với từ nhân này. Mà tôi chọn có nghĩa là nhưng tôi chọn tin vào chuyên tinh học. Như vậy mà nghĩa thứ nhất trong tiếng Việt là who, whom, which, that. Mà nghĩa thứ hai trong tiếng Việt nó bằng nghĩa với từ nhưng, là chuẩn của tiếng Việt nha. Alright, so how do you say that in English? If I don't choose to believe in medicine and science, but I choose to believe in astrology, my pain won't be reduced. Yeah, my pain won't be alleviated. My pain won't be reduced. Alright. Tôi không chọn đặt niềm tin vào chuyên tinh học, tại vì chuyên tinh học là một cái là một cái lĩnh vực mà mọi người sẽ sử dụng cái vị trí của những cái vì sao để 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 đoán về cái thông điệp mà Chúa, ok, mà trời gửi cho họ. Thông điệp là tin nhắn được gọi là message, chứ không phải là message nhé. Message. Alright, good. A message, message. Và tự số như là messages, right? Messages, right? Okay, messages. Yes, messages. All right, so let's go.
tôi không chọn chiêm tinh học. Alright, tại vì chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà mọi người, tôi không chọn chiêm tinh học tại vì chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà mọi người sẽ đặt niềm tin vào những cái vị trí của các vì sao. English please. Uh, I don't choose astrology because astrology is a field that people will lay their trust. Đặt niềm tin vào vị trí của các vì sao. Lay their trust in position of Yes, stars. yes, of the stars. Chiêm Stars. tinh học là một cái lĩnh vực mà mọi người đặt niềm tin. Như vậy cái từ mà ở đây nó có nghĩa là ở đó, mà ở đó mọi người đặt niềm tin vào. Từ mà nghĩa thứ nhất là nó chỉ bổ sung cho cái danh từ đó thôi, giống như là đây là cái áo mà tôi thích. Còn khi mà nó đây là cái áo mà ở đó tôi, ok, tôi gắn thêm cái nút, tôi gắn thêm cái này cái kia, thì khi đó thì cái từ mà nó mang ý nghĩa là tại cái nơi đó, ở cái địa điểm đó, thì người ta sẽ dùng cấu trúc là in which hoặc là where trong tiếng Anh. Địa điểm nơi chốn là một cái danh lam thắng cảnh, hoặc là một cái gì đấy mà mình đi đến đó mà mình làm cái gì đó. Hoặc là địa điểm nơi chốn, cách nói thứ hai có nghĩa là cái nơi đó, cái chỗ đó, cái khu vực đó, cái vị trí đó. So here, chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà tôi, ok, mà tôi đoán, mà tôi sẽ nhận một cái thông điệp từ từ trời, ok, từ trời dựa trên vị trí của những cái vì sao. How do you say this in English? Chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà tôi, ok, chiêm tinh học là một cái lĩnh vực mà tôi có thể đoán, ok, mà tôi có thể đoán cái thông điệp từ ông trời dựa trên vị trí của các vì sao. English please. Um, astrology. Okay. Astrology is a field where I can guys message from the heavens based on position of the stars. Yeah, based on the position of the star. Heaven là được gọi là thiên đàng. Heaven đây là gọi là thiên đàng trong tiếng Anh. Và còn mà nói về ông trời, trời Chúa Phật gì đấy, là ba chữ luôn, người ta sẽ gọi là God trong tiếng Anh. Gods, right? Và cái từ mà mình đoán, người ta sẽ gọi là guess chứ không phải là guess, right? Guess đây là gọi là đoán trong tiếng Anh. Đoán, ok. Khi tôi bệnh, tôi không thể nào mà tin vào, tôi không thể nào mà tin vào những cái gọi là những cái lời cầu nguyện. Tôi cần, ok, tôi cần thuốc, tôi cần đơn thuốc, tôi cần bác sĩ để giúp tôi giảm đau. Như vậy mình cầu nguyện là pray, và lời cầu nguyện được gọi là prayers trong tiếng Anh. Đây là danh từ số, là danh từ số nhiều thì tự theo nhé, được gọi là lời cầu nguyện. Alright. Khi tôi bệnh, tôi không thể tin vào lời cầu nguyện, tôi chỉ có thể đặt niềm tin, ok, đặt niềm tin vào vào đơn thuốc hoặc là bác sĩ. English please. Um, um, Yes. Khi tôi bệnh. okay. When I am ill, I Yes. can't believe in prayers. I can tôi chỉ có thể tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào vào bác sĩ, thuốc men hoặc là đơn thuốc mà tôi có thể sử dụng để giảm cơn đau của tôi. um, when I am ill, I can only lay my trust in medicine, prescription, and doctors who uh, Bây giờ vừa có đơn thuốc, vừa có thuốc, ok, medicines or doctors or which prescription. So what kind of mud that what kind of mud should we use? which Nếu mà dùng which là chỉ dùng cho vật mà thôi, còn nếu mà dùng who là chỉ dùng cho người mà thôi. Vừa dùng cho vật, sự việc và con người là người ta sẽ dùng that in English. That is going to be used for people, for things, for animals, for any kinds of
things that you can mention. Alright, so tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào thuốc, cái đơn thuốc và bác sĩ mà tôi có thể sử dụng để giảm cái cơn đau của tôi. English, please. I can only lay my trust in medicine, precautions, and doctors that I can use to alleviate my pain. Yes, that I can use to alleviate my pain. Nếu tôi không có đặt niềm tin vào bác sĩ và tôi chỉ tin vào chiêm tinh học, cái sự mà dị đoan của cái sự dị đoan, cái sự dị đoan, cái việc dị đoan sẽ ngăn chặn sẽ ngăn chặn cái cách chữa trị của bác sĩ đối với tôi. Ngăn chặn, we are gonna have the word disrupt, right? Disrupt, not disrupt, disrupt. Một cái sự dị đoan, mình tin vào cái gì đó, superstition, và tính từ là superstitious, là cái người mà tin vào những cái gì mà nó khác biệt, nó phải tâm linh. Alright, superstitious. Alright, nếu tôi không tin vào khoa học mà tôi chọn, cái từ mà của tiếng Việt có hai nghĩa nha, mà có nghĩa là nhưng, mà có nghĩa là which. Nếu tôi không tin vào chiêm tinh học mà tôi chọn nếu tôi không tin vào khoa học mà tôi chọn tin vào chiêm tinh học, cái sự mà cái sự dị đoan của chiêm tinh học sẽ ngăn chặn cái cách chữa trị của bác sĩ đối với tôi. Cách chữa trị, what is the word in English? You got the word treatment. Được gọi là ứng xử, cư xử, hoặc là người ta chữa trị cái gì cho mình. Alright, so here, let's go. I don't believe in science, and I choose to believe in astrology. The superstition of astrology will disrupt the way doctors treat me. We disrupt the way that doctor treats me, or we disrupt the treatment of the doctor, right? The treatment of the doctor. All right, very good for today. We study from 7:15 to 6 p.m. And after the class, please try to learn, the pronunciation of these words at home, and try to make a case. You can talk to yourself by using these words to practice or get the knowledge. Thanks a lot for this class. Goodbye. Thank you. Yeah.